10K system unit build ni ChatGPT. Ang marirecommend niya daw ay AMD Athlon. For estimate niya, 2,200. Hindi niya na kailangan ng GPU kasi may APU na siya. Sa motherboard, 3,150. ASRock B450M. Sa RAM, 8GB DDR4. Single stick lang. 1,295. Team Group. Sa storage, Kingston A400. 120GB SSD. 1,340. Up sa power supply, 400 watts na budget PSU. Sa case naman, budget M80X na case, 700 pesos. Total, 9,314. Sa breakdown, motherboard, 3,150. Sa RAM, 1,295. Sa SSD, 1,340. Sa PSU, 650. Sa case, 700 pesos. Sa CPU, 2,200. Ang total, 9,335.